departments, completely bewildered, were watching this vehement force of the masses in amazement. Government machinery had been made redundant. No demand was being put on for government funds or technical expertise or planners or workforce. Engineers, town planners, irrigation experts, pollution controllers, social scientists, intellectuals, all of them have not only been proved incompetent and irrelevant, but obsolete too. Baba's army was progressing on its way, day by day, towards its mission. This labor of love went on continuously for 3 years. After clearing the bed of Bein of weeds and garbage, he built Pakka Ghats at Sultanpur Lodhi, Kanjali, Subhanpur, Galowal and Bhulat. Now, Baba requested the government to release water from Mukeria Hydel Channel in Hoshiarpur district into Bein. The government could not dare to ignore this appeal from masses. The water was released from the channel. It flowed into Bein with a murmuring sound. It appeared as if Bein, which had been lying sick and lifeless for years, now had come to life again. The Pakka Ghats and green trees, which were grown to welcome the flow of Bein, gave it such a glorious form that was astonishing as well as delightful. It was as if Bein had become musical. Kali Bein, which had become a part of the forgotten past and existed only in the traces of people's memory, was now flowing joyously on the land of the Waba. Natives of the Waba felt as if an era of darkness has now passed, and they have been united with Mother Nature again, as if they have also come back to life along with Bein. Baba had made possible a feat that was unimaginable. He had fulfilled the resolve that he took up sitting in the lap of dry Bein. Baba set up his dera at the bank of Bein in Sultanpur Lodhi to execute his future plans. Dera had become like a place of worship for the people of Doaba. People from remote areas flocked in just to have a glimpse of Baba and to seek his blessings. The first thing that captures one's attention in the dera is the earthen pot, traditionally known as kumbh. Kumbh, a symbol of water, is an important part in dera's architecture. Sant Sichewal and Kali Bein have become synonymous to each other. The people take him to be a divine and celestial being. Devotees throng him for guidance and blessings. But the saint considers himself to be one among the people, discussing various problems, always ready to work hand in hand with them, all the time alert to the need to sustain this awakening that has been roused in the masses towards this deity of water. The caravan has been moving throughout the day. It has covered 45 kilometers of distance to reach Sultanpur estuary. But the long distance has not diluted their zeal.
there is no end to their enthusiasm. Their gait is full of energy even now. The ringing music is infusing a kind of vigor and strength in them, which has made notions of tiredness and distances meaningless to them. They are now about to reach the place where Sant Sicheval had shaken their souls to wakefulness. The place where he kindled a spark in their souls, which gradually rose up into a huge flame. It was at this place in Sultanpur Dera where the saint had broken the mold of their petty self and made them rise above their mundane existence to expose them to an all-pervading power which manifests itself as nature around them. This ebullient and unvaried gathering is an evidence of the fact that Sant Sicheval has put the religion in a new perspective. This saint soldier perceived and put to effect that dimension of religion which gives strength and courage to make the impossible feats possible, which gives an insight to break away from a lifestyle that has become stagnated and stupefied. It is capable of creating a kind of passion in humans which can make them break off their shackles and bondages, which impels them into actions that are beyond the bounds of their imagination. Just as he had given a new meaning to traditional car seva by directing human force to clean up Bein, in the same manner, Sant Sicheval reinterpreted the idea of religious processions. He made use of this concept to create mass awakening. Now in this procession, thousands of people participate voluntarily and begin the journey from the origin of Bein in Dhanwa. Walking along the river, they cover a distance of 160 kilometers. This has become a ritual for last 6 years. Every year, this journey is organized so that people's movement that rose up for Kali Bein does not become slack, so that its dignity and fervor could be maintained. It is this fervor which will empower them to face forthcoming obstacles and will help them sustain sanctity of Mother Bein. Through this processional journey, Sant Sicheval has eliminated all kinds of differences, social, economic, religious, among the people, and has infused in them such a unity of purpose, compassion and humanity that now they cannot stray from their path. ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸੰਬੰਧ ਜੋੜਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲੋ ਚੇਤਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਤਕਰੀਬਨ 160 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੇਂਜ 60-65 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਵੀ ਇੰਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸੀਚੇਵਾਲ ਜਾ ਕੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜੂ। ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਜਿਹੜੀ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬੋਲੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਇਉਂ ਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦਾ ਆਲੂ ਲੈ ਲਓ, ਗੰਢੇ ਲੈ ਲਓ, ਗੋਭੀ ਲਓ, ਬਤਾਊਂ ਲਓ, ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ। ਤੇ ਇਹ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਯਾਦ ਦਾ, ਇਹਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ। ਜਿਸ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਸਾਂਝਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ, ਚੌਂ ਵਰਨਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ, ਪਾਣੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ, ਹਵਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ, ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ। ਤੇ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਵਾਲਤਾ ਦੇ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਸਤਤੀ ਵਿੱਚ ਆ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਜੋ
ਮਹਿੰਗੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਗਏ 3 ਦਿਨ ਚੁੱਭੀ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਨਮੋਲ ਵਸਤੂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸ਼ਬਦ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਜਦੋਂ ਜਿਸ ਵੀ ਰਸਨਾ ਤੇ ਉਹ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵੀ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਨਿਰਮਲ ਕਰ ਲਾ। ਮੂਤ ਪਲੀਤੀ ਕੱਪੜ ਹੋਏ ਦੇ ਸਬੂਣ ਲਈਏ ਉਹ ਧੋਏ, ਭਰੀਏ ਮਤ ਪਾਪਾਂ ਕੇ ਸੰਗ ਉਹ ਧੋਪੈ ਨਾਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਨਖਿੱਧ ਇਨਸਾਨ ਉਹਦੇ ਸ਼ਬਦੋਂ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਨਿਰਮਲ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਆ, ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਚੇਤਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਕੱਲੀ ਇਹ ਵੇਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵੇਈਆਂ ਦਰਿਆ ਸਾਂਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਹਰ ਥਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆ, ਪਾਣੀ ਇੱਕ ਆ। This earth, air and water are there for the entire creation and are common to all. Until and unless one acquires such an expansive vision, one will not be able to have this kind of concern for earth, air or water. Bein was just a medium to acquire this vision. Practical results of resurrection of Bein soon started becoming visible. The land around Bein that was lying barren for years now became fertile. Crops rose up in the fields and yield became doubled, trebled, fourfold. ਜ਼ਮੀਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਸੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਣਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਝੋਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਛਟਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰਾ ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ ਸੇਮ ਹੀ ਸੇਮ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਖੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ। ਮਤਲਬ ਕਣਕ ਵੱਢਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਛੱਡੋ ਤੁਸੀਂ ਫਸਲ ਦਾ ਦਾਣਾ ਅਨਾਜ ਤੇ ਕੀ ਹੋਣਾ। ਅੱਜ ਜੋ ਅਨਾਜ ਹੈ ਉਹ 22 ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਕਰੀਬ 1 ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ, ਝੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ 25-26 ਕੁਇੰਟਲ ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ। ਬਾਕੀ ਹਰ ਫਸਲ ਕਮਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪੱਠੇ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਰ ਫਸਲ ਇੱਥੇ ਇੰਨੀ ਅੱਛੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਗਰਮੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਲਕਿਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵੇਈ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ, ਸਾਡੇ ਮੋਟਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਨਲਕਿਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਤੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਦਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਔੜ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਮੋਟਰਾਂ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਮੋਟਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਪਰ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹਾਉਣ ਦਾ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਵੇ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਬੇਈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਬਕੇਰੀਆਂ ਹਾਈਡਲ ਚੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 200 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਹੁਣ ਹਰ ਵੇਲੇ ਵਗਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਸੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਰੀਚਾਰਜਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਡਿਊਰਿੰਗ ਡਰਾਊਟ ਪੀਰੀਅਡ, ਔਰ ਡਿਊਰਿੰਗ ਰੇਨੀ ਸੀਜ਼ਨ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਫਲੱਡ ਦਾ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਅਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੇ ਹੈਵ ਬੀਨ ਬੈਨੀਫਿਟਡ ਬੋਥ ਵੇਜ਼। ਤਕਰੀਬਨ 50,000 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਰਫ ਐਸਟੀਮੇਟਸ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਫਸਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਅਲੋਂਗ ਦਾ ਬੇਈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦ ਦੀ ਕਲੀਨਲੀਨੈਸ ਆਫ ਬੇਈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਸਲ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਪੀਪਲ ਆਰ ਸੋ ਹੈਪੀ, ਔਰ ਹੈਟਸ ਆਫ ਟੂ ਬਾਬਾ ਸੀਚੇਵਾਲ। Now, the level of groundwater also stopped falling. The process of recharging of groundwater started again. Farmers found to their surprise that while earlier they had to dig up their wells deeper and deeper at least 3 times a year, now could get water by putting motor of lesser horsepower. Hand pumps that had dried up long back got filled with water again. Problem of drinking water that had become very serious in this region was solved with the revival of Bein. For common people, it was a miracle that had transformed their lives. Small villages and towns where everything appeared to be dull and boring, where joy of living had disappeared in the absence of water, now turned prosperous, radiant and happy with the arrival of water. This was a boon given by flowing Bein. It was a miracle performed by Sant Sicheval, who had now become a living legend in the land of Duaba.
fifth and last day of the journey this year. The caravan will start moving from Sultanpur today and will reach Sichewal village by nightfall. The journey, organized as a procession along the banks of Bein, aimed at sensitizing people towards their environment, will be concluded today. ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੇ ਵੇਈ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨ ਤੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਦੀ ਇਹਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਰਹੀ ਜੋ ਗੰਦਗੀ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਆਪਾਂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਹਵਾ ਦਾ ਇਹ ਪਰਿਆਵਰਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਸਕੀ ਕੀ ਓਂਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ The journey begins with prayer songs, chanting devotional melodies, following Sant Sichewal and reinforcing their resolve to maintain the sanctity of pure Bein. The progression moves further. People moving with the procession know well that their struggle has not come to an end as yet. Still, they have to fight challenges and hazards which are hovering over the waters of Bein as big dangers, and that they will fight tooth and nail for the cause of Bein is their resolution. Bein has started flowing again. But Sant Sichewal knew that the battle has not ended. This achievement was just permeable to the real struggle ahead. The biggest threat to Bein was the draining of dirty water from villages and factories into Bein. There were a number of villages where municipality had made no arrangements for drainage of dirty water, and this was being put direct into Bein. Sant Sichewal conducted tours of such villages, collected evidences, and gave memorandums to concerned officials. He met officers of local administration and appealed to them that proper arrangements should be made for drainage. But nothing happened. ਜਿੱਥੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ ਉਹ ਖਬਰਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਖਿਆਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ 'ਚ ਮਿਲਦੀ ਜ਼ਹਿਰ ਤਾਂ ਮਿਲੀ ਜਾਵੇ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਆਪ ਲੋਕਾਂ ਕੋ ਪਤਾ ਰਹਿਣ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਗੰਦਗੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਤੇ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ It was obvious that to wait for any action from government department was to give Bein back to pollution. Sant Sichewal repeated the same slogan again. Do and refine your work with your own hands. He got into action with his followers and launched a project which government would have taken years even to think about, leave alone the action. Sant Sichewal started working on underground sewerage system in the village. Underground sewer pipes will be laid throughout the village. Dirty water from every house would be directed into the sewer pipe, which would be drained into a big tank built outside the village. Pipes, cement, bricks, machines, everything which was needed started reaching the village in the form of donation. Sevadars started working round the clock. Villagers were amazed as to how would this stupendous work be done. At the same time, they also had this faith that nothing was impossible for Sant Sichewal. What was not done till yet will now be accomplished. However, most surprising fact was that the work
which would change the entire face of the village, was not being done or supervised by any engineer, technical expert, drainage expert, or a professional. This stupendous work was being executed according to the local needs, with common native wisdom and planning. The all-rounder sevadars of the saint themselves were acting as efficient engineers, experts, and laborers. They could resolve all kinds of problems and could find effective ways to remove all the hurdles. Villagers had full faith in the abilities of the sevadars and were at their beck and call. They were now quick and prompt in their cooperation. This was not a plan devised by departments of science and technology or irrigation and drainage. Also, it was not an initiative of the Punjab government. Neither was it being done with government funds, nor any officials or labor came up from the government departments. Whatever was happening